France's First Lady Brigitte Macron's story has everything, from romance to backlash to conspiracies, and a 24-year age gap that still has the internet buzzing. Now toss in some wild claims about gender identity, a viral slap, and a defamation lawsuit in Delaware, and you've got the makings of one of Europe's Le monde entier en parle. Pour ceux qui n'habiteraient pas sur la planète Terre, sachez que Brigitte Macron attaque Candace Owens, l'américaine éditorialiste aux millions d'abonnés sur YouTube et aux millions d'abonnés partout sur les réseaux sociaux, qui a dit clairement à Brigitte Macron: tu es né homme et tu mourras homme. Il n'y a pas d'autre alternative. Un homme demeure un homme s'il est né homme biologiquement. C'est l'affaire woke des trans et que vous connaissez si longuement et si ardemment défendu par le couple présidentiel depuis au moins 2017 sur cette notion de théorie de genre d'ailleurs qui n'existerait pas selon certains. Bon, passons. Vous savez que le monde entier en parle, sauf les journalistes français. Omerta. Alors quand les journalistes français en parlent, headline grabbing first ladies. Striking escalation of an international controversy, French President Emmanuel Macron and First Lady Brigitte Macron have filed a sweeping defamation lawsuit against American political commentator Candace Owens. The suit accuses Owens of orchestrating a year-long campaign of false and malicious attacks, including claims that Brigitte Macron was born male, stole her identity, and that President Macron is under CIA mind control. The case marks an unprecedented legal clash between a sitting world leader and a US media figure, raising urgent questions about the limits of free speech, the power of online disinformation, and the weaponization of conspiracy theories in the digital age. In late 2021, a bizarre and deeply personal conspiracy theory began to circulate in fringe online spaces that Brigitte Macron, the First Lady of France, was secretly born male under the name of her brother Jean-Michel Thornieu, and that she had transitioned genders in secrecy before marrying Emmanuel Macron. This theory, like many digital age fabrications, began with obscure pseudo-scientific videos and amateur sleuthing. But by mid-2024, it had reached an audience of millions, thanks in large part to Candace Owens, a prominent US right-wing commentator. Owens didn't just mention the rumor. She adopted it, branded it, and built an 8-part podcast empire around it. In Becoming Brigitte, a series streamed by millions, Owens expanded the theory to include even more sensational allegations that Emmanuel Macron and Brigitte are blood relatives, that Macron was selected for power by the CIA under the shadow of the MKUltra mind control program, and that French presidency itself is the product of psychological and familial deception. Les journalistes français en parlent, ils parlent d'ultra-conservateurs, de journalistes, d'éditorialistes ultra-conservateurs qui véhiculeraient des fake news du style, comme le fait Candace Owens, Brigitte Macron est née homme, n'importe quoi, ha ha ha, et on se moque. Alors vous avez ça sur France Info, France Inter, tout ça. Regardez, mais ils en parlent avec des articles. Hein. Est-ce que vous voyez, encore une fois, sur les médias mainstream, quand je dis mainstream, j'entends les chaînes télévisées, alors que le monde en parle. Alors, est-ce que vous voyez sur TF1, France 2, n'importe quoi, n'importe quelle chaîne, même CNews, excusez-moi, CNews qui est quand même la chaîne qui ose aller le plus loin sur ces sujets-là, pas une ligne, jamais vous n'entendrez. Et je crois que c'est clairement une consigne qui est donnée par la direction de CNews, taisez-vous. On ne parle pas de cette affaire. Tant que, entre guillemets, le grand président des États-Unis, Donald Trump, ne met pas clairement les pieds dans le plat, ne fait pas une déclaration officielle pour parler lors d'un sommet, d'une réunion, du zizi, de bribri, nous, on n'en parle pas sur CNews. Sachez que M. Donald Trump a toutefois évoqué le sujet indirectement via Candace Owens en lui demandant d'arrêter la série parce que Mme Brigitte Macron souffrait énormément, d'après les dires de son mari, qui a profité d'une rencontre avec le président des États-Unis pour lui demander instamment que Mme Candace Owens arrête sa série.
c'est quand même pas rien. Ça aurait pu être repris par les médias français, notamment CNews, et dire voilà, parce que Donald Trump a demandé mais non, tant que Donald Trump n'a pas pris la parole publiquement, CNews a la consigne stricte, et je peux vous le dire, j'en suis convaincu, de ne pas dire un mot de cette affaire. C'est quand même pas n'importe quoi. Hein? Bon, voilà, ça c'est un sujet. Et même les journalistes comme de Valeurs Actuelles et de Boulevard Voltaire, pardon, et tous ces journalistes-là, étant donné qu'ils savent parfaitement qu'ils sont liés à CNews, d'une certaine manière, vous avez compris, parce que leur chef d'édition passe régulièrement, Madame Cluzel, tout ça. Moi, j'ai rien contre ces personnes, hein, mais même quelque part, elles sont liées à CNews, ces personnes, elles le savent. Parce que CNews, c'est une force de frappe et on est dans le mainstream et on doit avoir une force de frappe. Je veux dire, honnêtement, personne ne connaîtrait, entre guillemets, s'il n'y avait pas CNews. Donc, enfin, en gros, quand vous avez une stratégie, vous êtes chef d'édition vous savez que vous ne pouvez pas non plus écrire dans Valeurs Actuelles, ce sera plus simple. Vous ne pouvez pas écrire trop de choses désobligeantes sur la présidence. Enfin, vous ne pouvez pas aller trop loin. Et en tout cas, l'affaire Brigitte, c'est l'omerta absolue. C'est le truc hyper touchy dont même les éditorialistes de droite ne peuvent pas aborder de manière sereine et n'abordent même pas d'ailleurs, quasiment pas. Très surprenant. C'est presque plus la gauche qui en parle et qui en parle pour dire que c'est une fake news. Hein, voilà. Mais qui en parle que dans les journaux papier. Hein, pas began as a fringe smear, evolved into a case study in how misinformation metastasizes into mainstream discourse, especially when it's monetized, platformed, and protected under broad interpretations of free speech. To understand the scope of the campaign, it's important to grasp the ecosystem that fuels modern disinformation. Ovens has nearly 7 million followers on X and over 4 million subscribers on YouTube. Her brand is built on provocation, deliberate, calculated disruption of conventional narratives. With Becoming Bridget, Ovens went further than usual. She stated outright she would, quote, stake her entire professional reputation on the claim that Brigitte Macron is a man. The podcast series didn't just repeat falsehoods. It fabricated a universe around them. Listeners were told that French official records were forged, that Brigitte's children don't exist or are actors, and that Emmanuel Macron is not only complicit but potentially a product of elite psychological engineering. Throughout the series and related social media posts, Ovens mocked the Macrons' effort to correct the record, taunted them with requests for interviews, and capitalized on their refusal to engage as evidence of guilt. This wasn't journalism. It was a targeted, systematic campaign of misinformation repackaged for entertainment and revenue. On July 23, 2025, the Macrons filed a 22-count defamation lawsuit in Delaware's Superior Court, a rare and legally complex move by a sitting foreign head of state against an American media figure. The suit accuses Ovens of acting with actual malice, the standard US defamation threshold for public figures. The complaint spans 218 pages, detailing Ovens' repeated assertions despite receiving 3 formal retraction demands, each accompanied by documentary evidence disproving the claims. The Macrons argue they were subjected to a campaign of global humiliation, citing emotional and reputational damage, as well as financial costs in correcting the public record. They note that Ovens not only refused to retract, but actively monetized the controversy through podcast ads, branded merchandise, and subscriber growth. Legally, Ovens is expected to invoke First Amendment protections, framing herself as a journalist under attack by a foreign government. In a statement, her spokesperson declared, and I quote, "In France, politicians can bully journalists, but this is America," unquote. But the First Amendment doesn't protect knowingly false statements made with malicious intent. The legal question is whether Ovens knew the claims were false or acted with reckless disregard for the truth. That's a high standard to meet, but not an impossible one, especially given the documented evidence and Ovens' public posture of ridicule.
idea that the First Lady of France has secretly stolen the identity of her brother should be laughed off as preposterous. Instead, it has become the basis for legal battles in two countries, death threats, public harassment and the weaponization of digital space. Bon, ben voilà, vous avez le décor qui est posé. À un moment donné, nous attendons qu'à un moment donné, Monsieur Donald Trump prenne la parole. Tant qu'il n'aura pas pris la parole. Parce que vous avez le grand Tucker Carlson. Qui est Tucker Carlson? C'est un grand éditorialiste, journaliste et tout. Et il a 4,5 millions d'abonnés sur YouTube. Extrêmement impuissant. Il est suivi par des millions de personnes. C'est encore plus fort que Candace Owens. C'est un ancien animateur de show télévisé. Enfin bon, tout le monde connaît Tucker Carlson aux États-Unis. Tucker Carlson a dit, mais moi je crois Candace Owens. Vous vous rendez compte, c'est impressionnant. Et c'est un bras droit de Trump. Hein. C'est des gens qui sont très très proches de Trump. Il a dit, mais moi j'adhère. Je crois que Madame Macron n'est pas née femme. Elle est née homme. Et vous vous rendez compte, c'est des voix. Mais c'est pas suffisant, Tucker Carlson. Il faut que Donald Trump en personne remette en question et demande un test ADN. France courts have struggled to contain the fallout. Brigitte Macron previously sued two French women who first promoted the theory in a viral video. Though convicted of libel in 2023, they won on appeal in 2025, not because their claims were true, but because the court said they were made in good faith and not legally defamatory under French law. Brigitte and her brother have since appealed to the Court of Cassation. In America, the lawsuit against Owens will test not only the legal durability of defamation law, but the moral flexibility of an ecosystem where clicks often matter more than truth. Ultimately, this case asks, can powerful lies be held accountable in a system designed to protect free speech at almost any cost? And what happens when reputational destruction becomes a commodity? To be clear, Owens has the right to express political opinions. She has the right to question public figures, challenge institutions, and speak freely within the bounds of the law. But fabricating false claims about a person's identity, gender, family, and mental manipulation, then monetizing those lies, goes far beyond opinion. The Candace Owens-Macron case isn't just a bizarre headline. It's a test of whether democracies can draw a line between provocative opinion and orchestrated false personal attacks. It asks whether courts will protect truth or tolerate defamation engineered for clicks. If the Macrons prevail, it could signal a new guardrail against monetized digital smears. If Owens wins, it may reaffirm a landscape where shocking lies are too easily shielded as entertainment. This is more than gossip. It's a flashpoint in the battle for truth in the digital age. Ils ont processé toutes ces histoires. Quand il mettra les pieds dans le plat, alors CNews n'aura pas le choix. CNews devra faire comme le monde entier fait depuis des mois et des mois, devra mettre les pieds dans le plat et informer le grand public. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez les pouces en l'air et je vous dis à bientôt.